So, hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe Let's Play Metal Gear. Wie ihr vielleicht aus der letzten Folge wisst, sind wir gerade auf der Flucht vor irgendeinem komischen Einhorn, was brennt und fliegt, wo dieser komische brennende Typ drauf ist. Das Spiel ist einfach verwirrend. Es ist verwirrend, ich sag's euch. Ich check's nicht. Egal, wie dem auch sei, machen wir mal weiter. Jetzt gibt's nämlich weiter auf die Fresse. Wir haben irgendwie eine Waffe gerade bekommen. Auf in die Action. Hä? Nein. Nein! Oh Gott. Shook him off. Das arme Pferdchen, Alter. Woo! Es regnet. Was? Jetzt kommt Thor auch noch ins Spiel, Alter. Bei der Macht von Odin. Alter. Ey, diese Krankenhausbändchen, ne? Das ist nur Papier. Es ist fucking nur Papier. Zusammengehalten mit einer kleinen Plastik-Nupsi-Klammer. Alter. Okay. Codename check. Bam! Ich bin gut. So, ja. Heroismus. Okay. Das ist doch nicht wahr hier jetzt. Ihr wollt mich doch echt hart verarschen. Hideo Kojima! Der Mann ist echt krank, aber was erwartet man anderes? Das ist ein Japaner. Hä? Spiele ich gerade nicht aus meiner Sicht? Nee, scheinbar nicht. Okay. Der Kameramann wurde auch schwer mitgenommen.
Richtig, der Cowboy hier. My name's Ocelot. Big boss. Ocelot. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. The second was to rescue the man himself. Ich bin ein echter Country You Boy. remember? Your partner 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. Die ganze Welt. Also jeder. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. Ah, komm, gib her die Griffel. Komm her mit deinen Wichsgriffeln. Yeehaw! First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan. Ab nach Afghanistan. What, you can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds' 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. The squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now in 3 days, they'll reach the Soviet garrison. They'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Ich glaube, ich werde aber tatsächlich nochmal den Controller abstöpseln und mal mit Tastatur versuchen. Da ist unser Schiff. Ein Walfänger. Deal on her once the IWC started raising a stink. Now 7 days to Port Qasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Oh. Episch. Episch. Wie gesagt, ich werde es nochmal ohne Controller versuchen. Tatsächlich. Ich habe es nämlich aus Versehen eben gerade mit Maus gesteuert. Das Geschieße. Intuitiv. Und ich glaube, es ist besser. Ich glaube, es ist besser. Mal gucken. Ja, epischer Anfang, ein bisschen komisch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, war das bei den alten Teilen auch schon so? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich bin der Meinung, in 2 gab's nicht sowas abgeticktes. Doch diesen einen Boss, den man nur besiegen konnte, wenn man die Memory Card umgesteckt hat. Aber ansonsten war da doch gar nicht so krass abgefucktes Zeug, oder? Vielleicht irre ich mich auch, ich weiß es nicht. Alter, dass sie niemals zärtlich eine Spritze geben können, ne? Immer rein ins Fleisch. Es tut ja auch nicht weh. Irgendwie fehlt da ein Fänger. Diamond Dogs.
Kassette erhalten. Okay. 2 Musikkassetten. Okay. The area ahead is under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. 80er Jahre. 84. Die waren schon weit voraus. Da oben blinkt was. Getting used to it? Er hat ein Hörnchen. Das sind wohl die Fragmente, die noch in seinem Schädel stecken. Alter, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Boah, das ist das Riesenteil, was in seinem Schädel steckt. Das ist krass. Ist das schön. 9 years on ice. Solo infiltration of the Soviet main ground forces. Should be the perfect one. Nice Minimap. Kazuhira Miller is being held in Dawandehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. You see Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Got your binoculars? Or should I say your int scope? See the village? Straight ahead? All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. That's Violo Village, the Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dawandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Geil. Oh, ja. Wrong target, boss. Use your binoculars to focus in on Davialo Calais village and mark it. Was soll ich? Was? Marker removed. Something wrong? Put a marker on the village, boss. Ja, hä? Ist das doch, oder nicht? Now you won't have to worry about getting lost along the way. You can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dawandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place.
I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you, and return as Big Boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses and knees. They'll be missing them. And you're his only hope of getting them back. Now go! Let the legend come back to life. Yeehaw! Yeah. Whoa. Yeah. Yeah. Whoa, whoa. That's marking. Focus on a thread and it'll be marked automatically. You can mark enemies and vehicles by zooming in with your binoculars or camera. Once they're marked, you'll also see their positions on the map. Whoa, whoa, whoa. Yeah. Bisschen was von Far Cry. Die Sicht ist echt schäbig, muss ich schon sagen, ne? Yeah. Hold it. There's a Soviet guard post. They're bound to be guards. Take a look with your binoculars. Put the enemy in the center of your field of view. Das ist nur der eine. Sight, sound, keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly.
bodies out in the open. Find some place to drop them out of sight. Oh. That's a rough diamond. Good find. It'll fetch a high price. Guard post captured. Ja, ist schon schick so Open World, ne? Planning to walk the whole wilderness on foot? Use your horse. Ah. It's up to you whether to slip by enemies or take them down. Just remember that any situation can change fast. Familiarize yourself with your weapons and items while you can. You need to be able to switch between them quickly to meet any threat. Extraction arrived at Mother Base. You're almost at the enemy outpost, Vialo Village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? Kann man hier irgendwie rein oder hoch oder? Nee. Können doch nicht nur 2 Leute sein. 3. How about it? Can you see the village from there? Use the binoculars to recon the place. Look at where the enemies are stationed. Look at their gear. Take it all in. There should be a command post somewhere. See any buildings with tighter security? If there are clues to Miller's whereabouts, I'll bet you can find them in there. Ah,
antenna. There could be intel files of some kind in there. Das ist ein normales Feuer. Ich schieb schon Paranoia hier, ey. Ohne Scheiß. Ich hab schon wieder gedacht, da kommt schon wieder dieses Feuerviech, ey. Sun's down already. It goes without saying that darkness is good for infiltration. But your vision will be affected just the same. Keep your guard up, or who knows when you'll bump into an enemy. Ja. Scheiße. Ja. Что нашел, парень? В чем дело? Your suppressor is no longer effective. Bear in mind, your weapon will be loud from now on. Alter, wie.
Das Krabbeln ist total komisch, ne? Ich drück jetzt nach vorne, also es geht immer in die Kamerarichtung. Das ist total weird. The enemy's given up their search for you, but they're not giving the all clear just yet. Stay alert. Ich brauche eine Sniper. Na, na, na. Der ist keiner. Those materials are already processed. They should come in handy sooner or later. Why not start gathering them? Was ist das? Ah. Ah. Wird ja immer besser hier. Ihr seht, ich muss mich noch ziemlich reinfummeln in das Spiel. Ja, komm her. Auch dein Ernst jetzt. Den hole ich mir jetzt noch. Was auch immer. Leute, ist schon wieder soweit, ne? Ist schon wieder rum, die Zeit. Ich weiß, ich sollte deutlich mehr reden. Aber nichtsdestotrotz, das war die Episode für diese Woche. Abonnieren, Däumchen da lassen, bei Twitch vorbeischauen. Jeden Tag, montags bis freitags. Eigentlich nicht jeden Tag, aber montags bis freitags, 21 Uhr. Ja, danke fürs Zuschauen und bis nächste Woche.